Hello dear student. Hello everyone. Today we will talk about Unit 2 Lesson 2 which is pressure. النهارده يا أصدقائي هنتكلم عن pressure. First, what is pressure? Pressure is a force F is applied to a surface of area A and so on. A pressure P is exerted on that area. Then P equals F over A. So we can state the definition of pressure. نقدر نقول بقى definition بتاعنا. Pressure is the magnitude of the average force which acts perpendicularly per unit area, which acts normal to the area. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده. أول حاجة pressure. So if we have an object which has a weight or a force affecting on, for example, the table, so there is a pressure of these boxes above or on the table. On the table, by what? By the weight of these objects or these boxes above the table. And now the total weight will affect a higher pressure because lower area. زي ما شايفين يا أصدقائي البوكسز كلها لما حطيناهم فوق بعض البريشر اللي أثر greater than that all of them were horizontally affecting on the table. So this activity proves that both the force and the area it covers are important. Smaller the area will give greater pressure or greater impact or effect. لو حبينا نتكلم what are the different factors affecting pressure or what are the relation between pressure, force and area. First, if affecting perpendicular to the surface, then from this relationship P equals F over A. And now the angle is 90, so the pressure will be maximum value. But now if we have an angle theta, so there is cosine or sine. So the final relationship will be P equals F sine theta over A. And now another situation. If we have the angle between the normal and the force, so the relationship will be bravo P equals F cosine theta over A. So if we stated or discussed factors affecting the pressure, so from this relationship P equals F over A. So number one, the relation will be direct between pressure and the force. And another way or another graph, the pressure is inverse with the cross-section area, or pressure will be direct with 1 over A. زي ما انتم شايفين يا أصدقائي التو جرافس ما بين ال P والفورس وال P وال 1 over A. وبالتالي نقدر نقول pressure is measured in Newton per meter square اللي هي نقدر نقول عليها الباسكال or equivalent to kilogram per meter second square and also joule per meter cube. كده احنا اتكلمنا عن اليونتس. في نوتس مهمة جدا يا أصدقائي لازم نقولها مع بعض عشان نقدر نتعامل مع الكويز أو الإكزامبلز. Number 1. Wide and more numerous tires are used in heavy transport vehicles. ليه يا أصدقائي؟ Because the pressure is inversely proportional to area. So we need lower pressure. وبالتالي نستخدم tires greater. مظبوط. Increasing the number and width of the tires increases the total contact area. والاريا طبعا مش بتحب البريشر وبالتالي increase الاريا implies to increase أو decrease للpressure. So increasing the number and width of the tires increase the total contact area of the tires with the road, thus reducing pressure. دي أهم حاجة عندي. resulting from the same weight. وبالتالي
قدرت اوصل لادفانتج او اعالج مشكله. نمبر 2 sewing needles and pins have pointed teeth. Why? Because the pressure is inversely proportional to the area. برافو اللي عمال يقول لي هنا يا مستر محتاجين نانكريز البريشر. برافو. يبقى الثيكنس بتاع النيدل لازم يبقى very small، وبالتالي because the pressure is inversely proportional to the contact area when the effective force is constant, then the space decrease at a point of needle and pressure resulting from this tip will be increased, so the injection will be easily. آخر نوت عندنا مهمة جدا، comparison بين الجير والإليفنت. The pressure exerted by a girl wearing two shoes on the ground may be greater than the pressure exerted by an elephant. How come? ازاي؟ اقدر اقول ان البريشر of the girl is greater than. برافو زميلك بيقول لك دلوقتي because the thickness of the leg of the girl will be or is smaller than. So the contact area أصدقائي the contact area of the girl is very small or smaller than the contact area of the elephant. So the pressure of the girl will be, or the effect of pressure of the girl is greater than the effect of pressure of the elephant, as well as the force or the weight of the elephant is greater than the weight of the girl. Example 1 بيقول لي if a force of magnitude 30 Newton is applied to a surface of 10 centimeter square. إذا يا أصدقائي given عند الفورس F given عند الاريا E calculate the pressure on the surface if the force. برافو اللي عمال يقول لي مستر هيغير في الانجل. يلا بينا. Number 1 the force is perpendicular to the surface. Number 2 the force makes an angle of 60 with the surface. And number 3 makes an angle of 60 with perpendicular to the surface. Now, the solution steps. First, we have the rule P equal F over A. For the first case, which is perpendicular, برافو اللي بيقول لي sin 90 ب1. بالتالي F over A. So 30 over 10 multiplied 10 power negative 4. And using your calculator, the value will be 3 multiplied 10 power 4. Case number 2, P equals F sine theta, because the angle is with the horizontal. So the effective value of the force or the component affecting of the force is F sine theta. So 30 sine 60 over the same area, 10 multiplied 10 power negative 4. So the value will be, using your calculator, 2.6 multiplied 10 power 4. Don't forget the Newton per meter square unit. Finally, number 3, the force makes an angle of 60 with the perpendicular. برافو اللي بيقول لي cosine theta. So F cosine theta over A, which equals 30 cosine 60 over the same area, 10 multiplied 10 power negative 4. So the final answer will be 1.5 multiplied 10 power 4 Newton per meter square. تعالوا بينا ناخد example 2. A car with a mass of 1,500 kilogram has a surface of, or the surface area of 50 centimeter square for each of its 4 wheels. السؤال عندنا calculate the pressure the car exerts on the ground. Given يا أصدقائي عندنا ال G equals 9.8 and now the solution will be, برافو اللي عمال يقول لي P equals F over A. Please don't forget the example of girl and elephant. So now we have number of wheels. Bravo, 4. So the pressure will be decreased because the contact area increased. So decreased to quarter. So the rule will be P equals F over 4A. لأن احنا عندنا 4 wheels. Don't forget. So equals mg over 4A. So equals 1,500 multiply 9.8, which is given. Divide 4A. 4 multiply 50 multiply 10 power negative 4. نجيبها يا أصدقائي بالكالكوليتر على طول. إذن the final answer will be
73.5 multiply 10 power 4 Pascal, which is the equivalent unit of Newton per meter square. سامع حد بيقول مستر هو انا لازم اكتبها باسكال ولا حضرتك غيرتها خليتها بالباسكال والمره اللي فاتت كانت نيوتن بير متر سكوير؟ يا صديقي قلنا ان هم equivalent units، يعني كلهم equal، تختار اي يونت مفيش ادنى مشكله. بعد ما خلصنا الاكزامبل بتاعنا، يا ترى بقى ايه بعض الابلكيشنز اللي احنا هنتعرض ليها في الليسون بتاعنا؟ بيقول لي نمبر 1 measurement of blood pressure. طبعا يا اصدقائي كلكم عارفين ان في ديفايس موجوده في الماركت، الديفايس ديت بتساعدني ان انا اعمل ميجر للبلاد او اعمل ميجر للبريشر اوف ذا بلاد، وبالتالي blood is a viscous fluid pumped through a complex system of arteries by the heart muscles. طيب then the flow of blood through the body is usually calm and if it's disturbed، ايه اللي اقدر اعمله او ايه اللي اقدر اقوله correlated مرتبط بالليسون بتاعنا؟ it's accompanied by noise and this person is considered sick. يبقى اول ما الاقي البريشر عالي ده معناها ان الاريا بدات تقل، الاريا بدات تقل يعني انا كده داخل على مشكله معينه طبيه. يبقى الميديكال هيتجه بقى يشوف ايه اللي في الفيزيكس بيوز او بيسيرف للمشكله اللي عندنا، اذا اقدر اعالج عن طريق البريشر ميجرمنت، اقدر الحق البيشنت واقدر ان انا اتعامل معاه بشكل سريع. So finally it's easy to sense this noise when measuring blood pressure. There are two values for the blood pressure in healthy person. عندنا two values، عندنا ستاندرد نقدر من خلالهم نعمل كومباريزون، يا ترى البيشنت عنده مشكله ولا الدنيا نورمال معاه مظبوط. نمبر 1 diastolic pressure، نمبر 2 systolic pressure. يا ترى ايه الكومباريزون او ايه الديفرنس اللي بينهم؟ In this one the arterial blood pressure decreases to the lowest possible and it occurs when the heart muscles relaxes. The heart muscle relax and is equal to 80 torr for a healthy person. برافو اللي بيقول لي تور دي مستر يونت للبريشر، برافو عليك. But according to the second type in this one، برافو اللي قال لي الopposite يا مستر، برافو. In it the arterial blood pressure is at its maximum value and it occurs when the heart muscle contracts. أما الناحية التانية the heart muscle stretched or relaxes and is in this one equal to 120 torr for a healthy person. So if one of them changes, this indicates that the person is ill. The last one, there are two values for blood pressure in a healthy person. تعالوا بينا نشوف الفيديو اللي قدامنا. زي ما انتم شايفين يا اصدقائي relaxation and contraction، relaxation and contraction. If there is a contraction, the blood will be crowded like traffic. So this heart is relaxed, which lead to bravo diastolic, bravo. So from 7 to 80 times per minute, we say that this person heart is relaxed, and so on. So according to the number of pulses of this heart, we state the type of pressure of the blood, and also we can treat this patient. آخر حاجة عندنا يا أصدقائي number 2 measuring the air pressure inside a car tire. طبعا ده application موجود عندنا في النورمال لايف. بالنسبة لنا devices are used to determine the air pressure inside the car tire if the air pressure is inside the car tire is number 1 relatively low, inappropriate. Number 2 or the other type is relatively high, which is appropriate. So the contact area between the tire and the road، لما يبقى عندنا العجل نايم او في مشكله
بالتالي الكونتاكت اريا تتغير، يعني البريشر هيتغير. طيب يا ترى، برافو اللي قال انكريز قبل ما تظهر معانا. So when the pressure inside the tire is relatively low, so the pressure will be increased but the other side will be decreased. مظبوط. And then ده هيقول لي ايه؟ friction between the tire and the road increase and the car tires heat up. هلاقي ان العجل بتاع العربيه، الكاوتش بتاع السياره، هلاقيه سخن. ليه؟ لان الفريكشن زاد، وكل ما الفريكشن يزيد طبيعي الثيرمال افكت هيزيد، وطبعا الفويل كونسومشن هيزيد. But the other side, the friction between tire and road is reduced. The friction is reduced, so the car's tires are less hot. وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا للفاينل of this one. Thank you for all and goodbye. فهمت الدرس؟ ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الآن.